Hello everyone, today we're going to learn how to find the molecular mass of a molecular formula. Molecular mass is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule. We use the periodic table to find the atomic masses of each element. To calculate the molecular mass, we will follow the chart starting with the type of atom, number of atoms, times the atomic mass equals mass. So the first problem we have is C2H6O, which is the formula for ethanol. So let's break it down. So we see we have three atoms here, C, H, and O. We're gonna put C, H, and O in a line like that. And then we're gonna see how much atoms we have. 2 next to the carbon tells us that we have 2 carbons. The 6 next to the hydrogen tells us that we have 6 hydrogens. And O stands alone. That means there's only 1 oxygen. We see that carbon has an atomic mass of 12. Hydrogen has an atomic mass of 1. And oxygen has an atomic mass of 16. Now let's calculate the molecular mass. We see 2 times 12 equals 24. 6 times 1 is 6. And 1 times 16 equals 16. Now we're going to add them all up and we get 46. So the atomic mass is 46 grams. Sucrose, which is C12, H22, and O11. In sucrose, we have 12 carbon atoms, 22 hydrogen atoms, and 11 oxygen atoms. And then again, we see that carbon has an atomic mass of 12, hydrogen has an atomic mass of 1, and oxygen has an atomic mass of 16. Adding that up, we get 12 times 12, which is 144, 22 times 1, which is 22, and 11 times 16, which is 176. Adding these together gives us 342 grams, so the molecular mass of ethanol is 342 grams. So the next formula we have is ammonium sulfate. To show you how to convert it out of the parentheses, we're gonna do N times 2. N is 1, so it's just gonna be 2. So it'll be N2. And then we're gonna times the 4 by the H by the 2. And we're gonna get H8. And now we're out of the parentheses, so we're gonna leave S how it is, and O4. So now the type of atom, we're gonna have nitrogen, hydrogen, sulfur, and oxygen. And we have 2 nitrogens, 8 hydrogens, 1 sulfur, and 4 oxygens. And the atomic mass of nitrogen using the periodic table is 14. Hydrogen's 1, and sulfur's 32, and oxygen 16. Multiplying it together, we get 2 times 14 is 28. 8 times 1 is 8. 1 times 32 is 32. And 4 times 16 is 64. Now adding it all together, we get 132. So the molecular mass is 132 grams.
for ammonium sulfate. Hola a todos, vamos a aprender cómo calcular masa molecular y lo que vamos a empezar va a ser cómo encontrar el tipo de átomo. Entonces vamos a empezar con nitrógeno, hidrógeno, sulfur y oxígeno. Vamos a encontrar los números de átomos. Para nitrógeno es 2, para hidrógeno es 8, para sulfur es 1 y para oxígeno es 4. Vamos a explicar cómo encontré estos números. Multiplicamos 2 por hidrógeno. Hidrógeno tiene 4, entonces eso es 8. Nitrógeno es 2, porque 2 por 1 es 2, porque nitrógeno no tiene nada, entonces es 1. Cuando ya no tenemos el paréntesis aquí, sulfur se queda solo, entonces sulfur no tiene ningún número, entonces valdría 1, porque no hay ningún número que lo multiplique, sería 1. Lo mismo aplica para oxígeno, simplemente bajamos el 4 acá. Ahora voy a explicar cómo encontré los números para la masa atómica. Entonces vamos a nuestra tabla periódica y vamos a buscar nitrógeno, que sería 14.007 o 14 para simplificarlo. Para hidrógeno es 1, para sulfur es 32 y para oxígeno es 16. Ahora vamos a conseguir la masa total. Para conseguir la masa total tenemos que multiplicar los números de átomos y la masa atómica. Entonces sería 2 por 14 es 28. Para hidrógeno sería 8 por 1 es 8. Para sulfur 32. Y para oxígeno sería 4 por 16, quedaría 64. De ahí lo vamos a sumar. Y sería 28 más 8, 132 gramos.